Jami, okay na yung mga pansin? Hindi no, kanina ka pa nga. Ito naman, nandito lahat ng mga... Good morning guys, for starting the vlog. A little early today kasi I have an appointment. Ala, wala pala akong seatbelt. Wait lang. Hindi naman yung itsura ko. Wait lang. Kasi 9:30 na. 10 o'clock yung ano-ano. Tunog ka pa? Kahit medyo mahaba yung tulog ko, sobrang restless ako. Kasi sobrang dami kong dreams. That's why I don't like having dreams. Parang hindi ako nakatulog kasi gumagana yung utak ko. Look at how much I love this brush. This is the best. I'm telling you, this is the best. More than 2 years na sa akin yung isa ko eh. Binili ko lang to dahil wala akong magamit nung nasa Bulacan kami. Breakfast natin, ice gems. Dito? Hindi ko gets in traffic kasi tapos na yung rush hour, 10 a.m. na. Pero grabe talaga yung traffic. Papuntang Trinoma. Oh my God, Ate Jade, I'm sorry. 10 o'clock kasi yung schedule ko sa Belo. And what I'll do today is facial. So even if I invest in really good skincare, ang problema ko ay milia. Yung mga whiteheads, tatanggal ko siya minsan on my own eh. But I really don't recommend tanggalin nyo on your own. Kasi pag di kayo marunong, nagmamark. Ayan, nagmamark parang sa akin. And I think I'm doing wet and dry dermabrasion for my body. I try to do it once a month para matanggal talaga yung mga dead skin cells and then ma-hydrate yung skin. Tapos ipapacheck ko kay doktora yung mga parang flare up ng skin asthma ko. When I started wearing necklace, medyo nagdadry yung dito ko kaya wala akong suot today. So tatanong ko anong pwede ko ilagay kasi I love wearing necklaces. This is a mask that I got from Lazada. Kasi kailangan ang mask secured. Eh yung mga surgical mask sa akin medyo maluwag. This is perfecto. Kids mask siya. Wait lang po. I love this. Pwede mo ito tanggalin. Tada! Ay! Bye-bye! Bye-bye. See? I can wear my glasses. Perfecto. Dala ko na naman si VLOGMAS case. Kasi dito lahat ng gamit ko. iPad and everything. Grabe oh, comfy nito. Okay, so once you get here, you have to do mouthwash. It's part of their safety protocol. And by the way, sabi ni Jami, okay daw yung mouthwash ko, yung betadine. Diba? Super useful yung VLOGMAS bag. Bakit ba ako nag-accessories? Nakalimutan ko na. Kasi ito hindi ko ito tinatanggal. Tutulog na ako with this, naliligo na ako. Okay, so I'm done with my facial and my wet and dry. Pero kasi, I need to do something pa na kailangan kong mag-take ng Arcoxia. And that's like a pain reliever that is really, really malakas. Sabi nila, I need to eat something. So, I chose to eat here, mango tree, kasi walang tao. Pag di daw kumain, like, sakit ng sobrang tiyan ko. 120 milligrams sis. Sobrang daming tinanggal sa mukha ko. Nakikita niyo ba? Ang sakit. Tawagan natin si Mickey. Sis, nakakatawa ako. May baon ako. This is my fave. Thai iced tea. They call it iced tea, but for me, it's like Thai milk tea talaga. That's why I cannot wait to go back to Bangkok because of the food. Guys, this is my favorite seafood tom yum. So this is spicy. I love it. If only you can smell it. Ang sarap nito. Love this. Yan. Comment down below if you love Thai cuisine. I super love Thai food. Sile. Oh, this is the fried rice and this is the pork belly. Says ang dami pala, hindi ko in-expect. So, take out na lang natin. Grabe. Anong oras na? 3:43. Kinain yung buong araw ko. Oh no, I'm sorry about that. And bawal naman mag-vlog sa loob. And also, I'm not sponsored by Velo. Bawal mag-vlog sa loob, mga sis. Velo try naman ako, nag-aaral pa lang ako. Dr. Costa, si Dr. Sheila, and si Ate Jade na since I was a student. So, pauwi na kami. And, ayun ko, napagod ako kasi si Miggy, nag-shopping siya. Habang nandun ako, pahingi. Kaya pumaya ka ng shirts and
some stuff. Mm-hmm. I'm really happy with the things I bought. And I bought Coco a gift. Coco, you should see my gift. And you should sukat it na kasi pag di mo pa sinukat, mapapalitan yung size within 7 days. Ang daming tinanggal sa face ko. So, ayun. Sobrang soft ng skin ko. Nakakaliw. Touch it. Wow. Right, yeah. Peke ang putik. Hindi, no! Kanina ka pa nga sinasabi off-cam na ang smooth. I'm shocked. Stop! Busy ka lang eh. Busy I'm ka not lang. busy. You're busy. You were looking at your phone. Anyway, pauwi na kami. Sip-sip to kay mama eh. Look. Papansin. By the way guys, bawal pala ang alcohol at sanitizer for diamond rings. Nawawala daw yung shine tsaka mabilis matatanggal dun sa setting. Now we know. Man, baby. Eh, we want to see lang your haul. Show us your haul. Shirt. Ay, cute yan. Shorts. Oh, you bought a bag? Why? Wow, ang dami mong bag kaya. Sabi ko, ayusin ko today itong mga ito. Mga 5 p.m. naman ako nakauwi. Whenever he has new things, he likes trying them. Hola, we just finished eating dinner. I told you I'm gonna try my best to fix this. Pero parang imposible. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami palang giveaway dito. Dito pa yung boxes ni Mickey. And hanggang hindi natatapos ang Lazada 12/12, mukhang hindi ako makakapag-ligbet. Tomorrow, nandito si Mika, si Koy, tsaka si Miggy. Kasi kailangan namin mag-shoot for our branded postings. Kakasabi ko lang sa inyo kahapon, si Mika tsaka si Koy, mahilig talaga sila mag-declutter. So, feeling ko matutulungan nila akong maayos tong munting kwarto na ito. Pero, uunti-untiin ko na nga. Paano? Saan magsisimula? So, feeling ko, I should start bringing out his trash. Parang wala na siyang magawa, di ba? Pero shit, di ko alam saan magsisimula. I need to fix my finances. Yan. You should also do that. Yan. Para hindi tayo mag-overspend, mag-allot ng money for the important things, for savings. Damit, hindi ko talaga alam saan magsisimula. Okay, bukas na lang tayo magligpit. Diyos ko. Mag-among us na lang tayo. Good morning, Luna. Ang aga-agang daldal ni Mama. Siyempre. Pinagliligpit tayo, huh? Bowie, come here! Say hi! Uy, camera person talaga to si Bowie. Ligpit muna tayo. Sa bakit mo itaas mo mamaya, madumihan, Diyos ko. Natrap na ako ni Mama into cleaning my room. Hi guys, sorry na mamagap yung face ko. Just woke up. Kakadating ko lang dito sa bahay ni Ray. So guys, yun nga, nahirapan si Ray kasi super pagod niya. So, inaisip ko ako na lang mag-edit ng vlog niya. Tapos ngayon guys, maglinis lang kami ng room niya. Papakita namin sa inyo before and after. Yun, so gulo talaga dito palagi. Okay, ayan. Ako, sorry guys, gamit ko itong mga box. Diba? Gamit niya talaga yung manggulo dito. Bobo! Ano ba? Ayan guys, so maglinis kami and then, ayan, let's go! Reuse paper bags. Tapos na kami mag-lunch. Obviously, wala pa akong linggo since yesterday. Pero tapusin na muna natin to. Gamitin ko na yung nabili ko na siya na pillowcases. This, nabili ko to from Amore. Pag nag-Japan kayo, tignan niyo yun. Actually, iniisip ko na palitan tong couch na to into a sofa bed. Kasi, madalas may nagsisleep over para mas maraming kasya, di ba? Hindi kasi ito kasya sa condo ni Miggy, masyado atang malaki. There. Cute. Okay. Ayan, nag-freshen up ako ng konti. And nagpalit ako ng damit. Wow, kala mo hindi tayo naglilinis kanina. And let me share with you our Malinis room tour. O hindi, malinis na talaga siya for us. Like, kita nyo naman yung before and after. Amount of trash we were able to remove. And nilabas na namin yung mga for... Girls, go inside! Balik naman sila. Nilabas na namin yung mga giveaway prizes na
out for shipping. Yung powder pout, guys, na giveaway, sorry talaga for the delay, pero kasi yun nga, may kulang na sets and we don't want to give it out na siya lang yung mahuhuli. Para sabay-sabay na lang, para fair lang, gano'n. Promise, hindi naman po namin kayo isa-scam sa giveaway. But ma-receive nyo siya, guys. Okay, so yung room ko, diba, super messy niya. Mainly this area and that area. Ang problema ko lang main now is, if you remember my old room, dun yung vanity and then dito yung office table. Pero kasi, yung office table ko, binigay ko siya sa sister ko for her online school, and then si Miggy, binigay niya sa akin yung office table niya. So parang nagpalit sila or something Saan like may that. office table, baby? I know, that's your computer table, pero gagawin ko siyang office table. Yan ang ano ko. Okay na yan, dito na lang muna sila kasi iuwi ni Miggy yan mamaya. And the reason why hindi pa namin ma-unbox yung mga Lazada packages is because we have a dedicated video for these. So, andito muna sila, but I'm telling you, these are the good shit. The good shit, yeah. So, ayan, a lot of people are asking me about my turntable. This one is from Ben & Bart. This is available sa Lazada din. So, I'm gonna put the link down below. Ito lang yung, marami po kayong makikita nakakalat na ice gems. Ito po ang pangtawid gutom natin. My planners are here. And then, ito nga, sobrang happy ko. Mika, di man lang pinansin yung amoy ng kwarto ko. Wala ako na amoy. Grabe ka! Yan, amoy ko na. Okay, naamoy na po niya. Baka kailangan dalawang ganyan. Malaki room mo eh. Gastos. Fresh bamboo. Guys, ang bango niya, like sobrang bango niya. Si Rai, gusto niya rin to, house ni Mika, ganito yung amoy. And then yung Airbnb na pinuntahan namin sa Cavite. Hindi ako nag-vlog nun pero babalikan natin yun. Part ng vlogmas yun. Ito yung amoy, super bango. Mia Mason is a bit expensive, but it's super worth it. And then, the couch! Pinalitan ko lang yung cover ng mga pillows. Pero itong dalawa, papalitan pa natin kasi parang hindi siya bagay. And like what I mentioned, I think I'm gonna change this into a sofa bed. Para pag nag-sleep over sila Miggy, sila Koy, sila Mika, mas marami nang hihigaan dito. Tada! Is you proud? Is you proud? Grabe, sobrang daming kalat dito, di ba? Daming kalat dito, pero iuwi na ni Miggy yung mga toys niya. So, thank you for that. Ito, for sorting pa to, pero due to our schedule, baka next year na natin masort to. Kasi wala naman tayo pupuntahang winter country or anything. Ito naman, nandito lahat ng mga stocks ng mga items na ginagamit ko. Like Tiger Balm, ayan, si Calamine, si Dionut. I've been using this for like more than a year now. Ito yung old vanity ko, na feeling ko medyo naging office na siya. Tapos dito ko nilagay itong bag na to kasi wala pang space sa kanya. Go to skincare, go to makeup, and here, bayan, naglinis nga ako eh. Excuse me naman po. Sorry. And dito yung mga go-to na accessories ko. Ito yung nabili ko sa Muji, guys. So, ayan, super love it. Yung mga lagi kong ginagamit, dyan ko lang nilalagay. Eh, wag na natin tignan kasi, ayan, yan lang naman sila. Tapos, dito, kung maalala nyo, from my Bulacan vlogs, binili natin to sa Muji. And then, super happy ko kasi sakto siya. Like, super sakto niya sa ilalim. And, hindi ko na siya ginalaw. Files, important files. Yung tech box natin, andyan pa din siya. And then, mga kung ano-ano. I love having a lot of storage kasi as you can see, my life is a mess. And sorry na international yung sheets natin. Dahil sa dami na nag-sleepover, kailangan maraming kumot. Uy. Tapos andun yung sleepover bed namin. Nakakatawa yung sheets niya. Ayan, huwag yun na i-judge. Pero ayan, tingnan niyo, iba yung kulay. Ito bago, another kumot kasi marami na nag-sleepover dito. So kapag mga may nag-sleepover, kailangan talaga marami tayong gamit. Ito, sobrang kalat nito before. This is my laundry basket. Sorry, makalat pa siya. Okay lang natakpan to, area na to, kasi ang laman nito, big luggages and more winter clothes. And again, hindi natin magagamit. Everyday clothes, casual clothes, and luggages na kailangan ko if I need a big one, if I need a smaller one, I have my remote here. And this is a new luggage from Real Me that I still have to unbox. Ito yung area na i-renovate natin, but Tanaw Studio, medyo busy sila. So, hindi nila ako maisisingit, but we will remove all of these. We'll change it to glass. We'll have pull-outs and a built-in cabinet right here also. Kasi as you can see, ang messy nung bags ko. I don't even wanna call it a walk-in closet because it's so tiny. But,
at least mas magiging organized siya and I'm extremely excited for that. So yun, sana talaga ipag-pray nyo po na huwag ko na galawin yung buong kwarto at ito lang. So, ayun, that is it for our semi-malinis room tour. Oy guys, nag-effort talaga ako, promise. Ang hirap yung ayusin ito kung alam nyo lang. Siguro once a month, ginagawa namin tong linis na to. Today, we're also working. We're shooting a lot of photos today. So, kailangan medyo malinis naman siya, ano. So, yun. That is it for VLOGMAS Day 5 na itawid natin. Thank you to Miggy for wanting me to still upload today. And I'll see you tomorrow. Bye!